Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Sejuta Story. Di video kali ini saya akan mencoba speaker Simbadda dengan tipe 906n plus ini dengan volume maksimal ya. Jadi di sini itu volumenya sudah maksimal ya. Volume maksimal itu adalah di volume, kita coba di 32 ya. Langsung saja ya kita coba ya. Apakah nanti hasil atau kualitasnya pecah atau tetap bagus, tidak ada pecah. Langsung saja kita coba. Call me all night long, try to
itu ya hasilnya jika speaker ini saya maksimalkan volumenya dan saya maksimalkan juga volume di device-nya ya. Menurut kalian gimana hasilnya? Kalau tadi yang saya dengar itu suaranya dan kualitasnya tidak ada berkurang sama sekali ya, suaranya juga tidak pecah. Nah, ya udah seperti itu. Oke, sekian dulu video saya tentang mencoba di volume maksimal pada speaker Simbadda 906n Plus. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ditunggu video saya berikutnya.